To pair your Sonos Ace to your phone over Bluetooth, it's very simple. If it's the first time you use it, the only thing you will have to do is to press and hold that power button for a second just to turn it on, like this. However, if it's not the first time you use it, you will need to re-hold that button again until the lights blink blue just like this. This means that it is into pairing mode. After that, you need to reach the Bluetooth settings of your phone, that might vary from a phone to another, and find the Sonos Ace. Select it, and they are now paired together. Now, this headphone have the ability to connect to two devices at the same time, but it's not enabled by default. If you want to do it, you will need to reach the Sonos app, add it to the Sonos app, then reach the setting gear, reach your Sonos Ace, and a little bit lower on the page you will find multi-point. You need to enable this one and then go back into pairing mode by holding this button, as I told earlier, until it blinks blue, just like that. And then pair it with your other device, and the first one to play will play in the device. So if you want to switch from one device to another, pause the music on one and start it on the other one. So, I hope this was helpful. Pour réinitialiser tes Sonos Ace dans ses paramètres par défaut, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est d'appuyer sur ce bouton-là ici pour s'assurer qu'on a allumé les écouteurs. Et la suite est un peu plus compliquée. Tu vas avoir besoin d'un fil USB connecté à un adapteur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut maintenir ce bouton-là enfoncé pendant 7 secondes. Mais après avoir commencé à l'enfoncer, il faut insérer le fil USB dans le connecteur. Donc, j'appuie sur le bouton, je connecte le fil USB. Et là, ce qu'on va attendre, c'est que la lumière ici, elle se mette à clignoter en blanc. Elle devrait clignoter à peu près 7 fois. Et dès qu'on voit ça, on peut retirer le cordon d'alimentation en gardant le doigt enfoncé, toujours. Voilà, je retire et là, je peux retirer mon doigt. Et ça vient de faire le Factory Reset, la réinitialisation par défaut. Ça va effacer toutes tes connexions Bluetooth, ça va effacer tous tes paramètres et ça va déconnecter tes écouteurs de ton compte Sonos. Bref, ça les remet à un état neuf. Voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé.